Praise the Lord. You are the from me a church in a home, ye radini a jim papa yesudimu. And Munyam Kenyan Copon so asade ne de a chain or be quammy a quay devotion mo. Any dear quine so baby or be a bonpie. Papa sado aseswada, wodine de asa chain, a bonpie sebra coasum casa train. Bieni bien tiasieni, maseminya positive effect, we are braboso, and show dien munyam, and we yesudimo. Amen. Order for Peradin Shontin and Nimtro. Na Miss Ross said the Ekano, Erade, Ede, devotion in Shrama, Mientunka, near no mum near rad, and near radia, so bit my audio, therefore was up so, and I'll bet my typing message, at therefore +233 244712810. Yanko Pandom End Time Army of the Lord Bible Ministry. As of a radi enam serebri adi siesie ne nkrofo ama ne mai odofo se e wadwenim so pe heaven akwa we ye ensafnum ba kwa radi siesie ne nkrofo do makọ heaven honhom enema pe koso honemu de radi de ayarsa onkonkwanim kanu je church premises mpo ebi ba wo nenso na amane bia etimi tu epa ba bi fa de radi oye no ewo End Time Army of the Lord Bible Ministry and Ilbai Ministry for short, where God transforms lives. And here some Ukwada and Numre about do your full tour, Ukwada Numre Nunsia, and the Quesia de Biaso. Yanko Padam, no one can find now or them pay a flash and a radianum canning to me. One cronk fast some crogenso, Eddie. One now mere bonny radimo mama or Jenny found your dema. Na rade say see Jesus in the ministry nankasa and daddy elho. Nya okwada so hwima se hilltop. Baby o free baby o si sofa line now so pedencha mo so car. Say taxi anase bia o fo a so ubisi hilltop junction. Amusi wa o twa kwan no ba the other side a gated community. To security checkpoint we say ope baby end time for esom on directions amoaba no abrabo no nya sade tie no obenya Facebook catch your dofo bi ho chichi ni benche say Facebook Francois Admako and I say End Time Army of the Lord Bible Ministry or Facebook obenya ho na or like no share ama afofro na face so YouTube FK Admakon devotion near the ade ho betima mo dofo bi ate o subscribe na wa like irade en monyam bededi so ya no dan chobenya live Holy FM 105.7 ya wada no miensa bia rade en monyam ne tumi dedi obenya live FK Francois Admakon Facebook ene yankopa de hwese YouTube so ebe foul live sa na radi ebe shrine kese ho ye shum kran sa ne enko partnership bra odi sika odi mpaye di eche twetwu odi sika wa ho odene ene de keka o sika bibia na fe tracks yakoso aye bebre ne ya distribute na fe so nyankopa do rural evangelism ne kusisa odo bibia radi be show se februm awie brem na kakra kai odofo what the share radio jumama yan no benyan dodo ebinom de hihye political party mu eya asase so de nyankopon de de shim unya no asase so no akonya heaven ebra obotene ne abrabo aka ho entempa mpamcho e ko radio asemu our Hebrews chapter 11 1 2 6 and 36. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For but by it the elders obtained a good report. 6. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that is the rewarder of them that diligently seek him. Verse 35 and 36. Women received their dead raised to life again, and others were touched, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Verse 36, and others
her trial of cruel marking and scourgings, yea, moreover, of bond and imprisonment. Nyankopɔn adom Awurade nam ne ahomɔborɔ so abie ni ɛna kakra ntɛm ɛfa gyidie ho. Nti Awurade amie ho atra sɛ gyidie ɛnyɛ sɛ bi a mepɛ biribi nko, mepɛ ba, mepɛ kunu, mepɛ ayaresa anaasɛ biribi nko ɛna ebi a mebi sɛ Awurade ka sɛ yɛda gyidie ɛna ɛde kɔ nkwagye mu. Yɛka bɔne na yɛde gyidie adi akyire sɛ Onyankopɔn de akyɛ yɛn. Ɛno ano Onyankopɔn de akyɛ yɛn. Gyidie wanya. Gyidie ne yɛde pere enya tenenee abrabɔ. Holiness, purity, sanctification is by faith. Say justification by faith. Yɛnam gyidie so enya bimbo a bimbuo ɛyɛ firi Onyankopɔn nkyɛn ɛba. Gyidie so na wiebere mu amane ɛbɛba, atete ɛbɛba, challenges so aba Yesu mu no ɛnyɛ sɛ ɔbɛn mu na asa. Ɛyɛ challenges pii ba, but gyidie mu bɛmu agyina sɛ wɔn nsa wɔ akyi. Tetefoɔ no bi fam. Ɔnti na ɔka kyerɛ sɛ gyidie no mu ɛna ma tetefoɔ no enya adanse pa. Nti me no mmienu so gyina gyidie mu a ebenya adanse pa hyɛ Awurade de animuonyam. Meka ntwe ne nkyekyɛmu 36 na afoforo nhunu enum guaseɛ ɛne ɔhweɛ. Mpokyerɛ ɛne dua mu ɛnɛmo. Afoforo ɛnam gyidie Yesu mu gyidie nti ɔmo hunu enum guaseɛ. Ɔdɔfo heaven a ɔpa akɔ no enum guaseɛ bɛba. Ebesiw aba. Ɛnɛm pɛ sɛ yɛhwɛ ɔhweɛ no kakra bi. Ebi wɔ mu a gyidie mu yɛbɛtase ɛbra yɛkɔ yɛn anim. Ɔhwɛ yɛhwɛ ɛyɛ Acts asomafoɔ nwoma 3:6 Acts chapter 6 yɛhwɛ 29 ne ahwɛ 40-41. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Peter ɛne asuafoɔ aka no sɛ ɛyɛ sɛ yɛtu Onyankopɔn ɛkyɛ nipa. Now no yɛhu in verse chapter 4 says asuafoɔ no bɔ mpae sɛ Awurade hwɛ ɔmo ateatea. They were touched by words. Ɔmo de nsɛm hunahuna wɔn sɛbi ɔmo bɛka ɔmo anu ato na ɔmo mmɔ Yesu din bio. Na saa bere so ɔmo asa atwe ɔmo bio ɛnam Yesu din a ɔmo ma so. Ɔdɔfo Yesu din a wɔpagya Satan na ɔbɔ tene ne abrabɔ Satan bi ehyehyɛ nkurɔfoɔ mu sɛbi a ɔmo de nneɛma bi a bɛ distractive kyɛ sɛ bɛtwe wadwen efi Yesu so aba. But me mpae bɔ no sɛ me no mmienu yɛbɛwie ata so papa mu bɔne mu wu mu nkwa mu ebegyina Peters ɛne asuafoɔ no aka ne sɛ ɛyɛ sɛ bɛti Onyankopɔn ɛkyɛn nipa. Ɔdɔfo gyedi a wɔsom na wayɛ wadwene sɛ ɔbɔ tene ne abrabɔ ano bebree bɛsɔre atia but ti Onyankopɔn kyɛn nipa. Satan bi wura nipa mu bɛka sɛ monhwɛ no deɛ ɔyɛ ne ho wayɛ abrewa wayɛ akɔkora wayɛ se wayɛ sɛ deɛ ɔse ɔyɛ abrante a na aketeesia no ɔyɛ ne ho saa ɛde wakɔ si mu. Ɔdɔfo wo a watu saa namɔ no ɛno yɛ nyansa anamontu ɛna watu obi a ɔpɛ heaven akɔyɛ pɛ nyansafo a deɛ ɔpɛ heaven akɔ ɔno ne ɛfa nyansafo. Nano ɔpanyimi ne me di nkɔmmɔ fa Professor Frimpong Boateng esi makan wɔyɛ one of the ministers a ɔsayɛ surgeon ɛyɛ akoma ho ɛyi nia na kyerɛ sɛ wado sukɔ nkunni kɛseɛ ne panyin ne me di nkɔmmɔ sɛ Nyankopɔn do panyin ɔne ne re agyensa tramapa asɔ kronkron mu ɛbɔ tene ne abrabɔ holiness ɛyɛ testimony bi about Pastor Park about heaven and hell. Sɛ papa yi ɛde ne sika wom awuram amoma printi bebree ɛkyɛ ne kwa mo invest into the kingdom of God Onyankopɔn ahenni mu. Enti obi ho ani bra obi a wasua ade akɔ akyiri na ɛbra watwe ne nkrɔfo bebree asaa bere yi ɔmo yɛ akoma ho adwuma sɛ nipa no yɛme ani brɛ no
nra nyankopɔn adom ne Professor Sebonso o the way Canada or lecturer ho ye dim komo Awurade ho do ewo ni mu one ne wimu ene mba mu anamo kyese nyankopɔn adom onne me fa adwene sabi yankɔ ba bi enim futire monsieur yankɔ ba bi enim hwe nyankopɔn ba bi odu se papa se ni nyankopɔn do Awurade so afa ye so nyankopɔn adom Awurade nhyira be kwaso aye kese mu di Awurade adwuma mu pe heaven akwa kan na wo de wo ye me no mienu ye simple anka pray adesua dwe ne ahomaso obi esua de du sabre was holiness without which no man shall see the Lord unto the finition crown ko anim Awurade kan ho omoso yeso mutie nyankopɔn che nipa tie nyankopɔn che nipa eniama pa wanya ema wo nan ba akosi heaven kwan so no ba akono be ka oni akopio verse 39 verse 40 and 41 verse 39 but of Acts chapter 5 6 as Acts chapter 5 but if it be of God ye cannot overthrow it lest happily ye be found even to fight against God. Odofa no ma pa onam no obi ntimi nkuntia da de hia yetene ne verse 40. And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus. Let them go, and let them go. Verse 41, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Can verse 36 was ye gubi animase, ye sibi, ye brobi, egu animase. Washe Peter, kwabrane papa penny, or yerene ma. Ahini nti yedu ma begina bedwomanye ono nko a ehwe won sakatron se omunkoma no ntum na Bible so mo de ni verse 40 so mo de ni gie efiri ho adenti yakan omafra Yesu ahohra no odofo Bible say befa tribulations mu yakopie esro and soon and very soon we shall see the Lord enche bia be hu ya gem kopanenim so do be to nenyum se eda me hu ma gem kwapanenim me dia yeye me dia nase ebema no sabre yento odofo challenges bia babia emempa ogidi asuafo ne ka se eyesre ombeti onyankopon eche nipa no mumu mani gye ye hwe mo egu manim ase no o mama ye no na nkoma hye me nua sempakani ede be nim guase no afam ye no nti ayo se untimi nto aso bio pa twe yenko ye nim mempa ogidi mempo Yesu ate ekoma aba atete aba enum guase aba mempo Yesu mo aninyi se oso wafra eye na hohora ne bi se nyankopɔn adom adwuma wo ma ginasie foforo ye twetwew esrewa Peter mo efamo bi wo de enhwew sempo kura ugidi wakokan Awurade asem etimi hwie dwonso bi gube so etimi brobi emane nka won hyeda ko wanim ne hunu sa ofata Yesu Kristo na hohora no gidi anamonto no omodi gidie e de anigye nyina akoye oso fa gidie etoa so gidie mo mentwen san wonuanum nyina betima so rekia wawofo nyina nipo mo be adofo nyinara e be fi ase asorekia emamu bi anka mo hye Job say menim say medimafo etia so ohwe bi egu omanim ase nanso mampa ogidie odafo enum guase aba ohwe aba ekoma aba mempa ogidi ye be bompai for the next one obe post no bompai se Awurade boa me hwemede tintim se petro mu gina ya menso mamadoma metimi dia gina ahodi nkronkwan bunyam owi a release na me no bompai
wɔ yesu dim ne abɔmpae papa ɛdo ase ne dɛ ɛwɔ wasɛm a ɔde abrɛ me bɔmpae ne dɛ Awurade obi biara ɛnam gyidie nti animguaseɛ atete ɔhaw bi papa hyɛ ne den ɔnkonkron me so sɛ hyɛ ne den na hyɛ ne ma na dom a ɔde bɛtoa so deɛ n'abɛmabu a ɔpɛ sɛ ɔgye tena ɔnkonkron pagya no gyina ne nan so ma ne yɛ koduro ho me ne wɔn nyinaa nhyɛ odi animuonyam mede yesu mogya kata matiefoɔ so ɛberɛ a afei kɔ awieɛ mfidie ne nhyɛ bɔne bia mede yesu mogya dwiri ka ɔmo ho ɛwɔ mu ade firi ɛne ɔmo fie bam deɛ ɔnni adwuma papa ma no adwuma nyɛ na wanya bi de awura wɔ adwuma mu ama dwuma deɛ ɔde ahyɛ nsa no atumi akɔ so ahyɛ odi animuonyam mede wo ase so wayɛ firi sɛ yesu din kɛseɛ mu ɛne abɔ mpae amen Awurade nhyira sɛdeɛ kan yɛnkɔ partnership yɛ odi ma bɔ mpaeɛ ta dwumadie n'akyi sɛdeɛ mekae wonni biribi ati a ka ɔno tom menka ho asɛm ma ne nkɔyɛ sɛ ɔne Awurade ɛna ɛkɔ Awurade animuonyam ɛbɛda adi ama yɛn nyinaa ɛwɔ yesu din mu amen